Akkam jirtu nagaa keessanii barannoo kana keessatti horizontal motion of projectile, vertical motion of projectile kan jedhu keessanii deebina. Itti aansuudhaan worked example 1.1 fi worked example 1.2 kan laallu ta'a jechuudha. Dhuma irratti how does this affect the motion of projectile isa jedhu jalatti how does horizontal motion and vertical motion affect the motion of projectile isa jedhu laallaa jechuudha. Kanaaf horizontal motion isa jedhu keessa deebuudhaan jalqabna. If we ignore air resistance, then there is no horizontal forces acting on the projectile as it flies through the air. Dhiibbaan qilleensaa akka hin jirretti yoo fudhanne humni dalgeen yookiin horizontaaliin qaama qilleensa keessa socho'aa jiru projectile irratti dalagaa'u hin jiru jechuudha. Kana jechuun qaamichi yookiin projectilein qilleensa keessa socho'aa yoo jiraate kallattii horizontaaliitiin air resistance yoo kan jiraanne taate kallattii horizontaaliitiin humni qaama san irratti dalagaa'u hin jiru jechuudha. Akkuma beekamu humni ariitii qaama tokko ni jijjiira yookaan guddisuu danda'a yookiin ammoo ariitii isaa ariitii qaama tokko xiqqeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf humni qaamicha irratti hin dalagaa'u jechuun ariitiin qaamichaa hin jijjiiramu jechuudha. Ariitiin qaamichaa hin jijjiiramu jechuu nutti argisiisa jechaadha. Acceleration is the rate of change of velocity. Accelerationin yookiin guulli jijjiirama ariitii yeroo yuunitii tokko keessatti taasifamuudha jechuudha. Amma maaltu hin jirre jijjiiramni ariitii hin jiru. Qaamicha irratti yookiin projectile kana irratti humni yoo hin dalagaa'in bakka humni hin dalagaa'initti jijjiiramni ariitii hin jiraatu jechuudha. Jijjiiramni ariitii hin jiru jechuun accelerationin hin jiru jechuudha. Accelerationin hin jiru yoo maal hin jiraatin yoo jijjiiramni ariitii hin jiraatin accelerationin hin jiru jechuudha. Kanaaf there is no acceleration horizontally. Accelerationin horizontally irra projectile motion keessatti horizontally accelerationin hin jiru jechuudha. Kana jechuun there is no change of velocity jechuudha. Jijjiiramni ariitii kallattii horizontaliitiin dalagaa'u hin jiru. Ariitiin maal ta'a jechuudha? Dhaabbataa ta'a jechuudha. Ariitiin konstaantiidha jechuudha. Jijjiiramni ariitii hin jiraatu ariitiin konstaantiidha yookiin ammoo dhaabbataadha jechuudha. Horizontally its velocity remains the same. Velocitiin dhaabbataadha jechuudha. Isa kana ta'uu isaa laallee jirra jechuudha. This means there is no acceleration. Accelerationin yookiin ammoo guulli hin jiru jechuudha. So the velocity stays the same horizontally. Ariitiin horizontally yookiin ammoo dalgee dhaabbataadha. Wal fakkaataadha jechuudha. Jijjiiramni ariitii hin jiru jechuudha. This is perfectly valid assumption for many projectiles. We can apply the following equation. Hima armaan gadii fayyadamuu dandeenya. Himni kunis average velocity is equal to displacement over time dha. Isa kana rearrange yoo goone one times displacement ta'a. Average velocity times time ta'a jechuudha. Displacement is equal to average velocity times time ta'a jechuudha. Formula isa kana fayyadamu ni dandeenya jechuudha. So displacement is equal to average velocity times time taken. Projectile motion idhaaf displacement kan barbaannu horizontal displacement barbaanna jechaadha. Asirratti horizontal ilaalaa jirra waan ta'eef horizontal displacement is equal to horizontal velocity times flight time. Bakka displacement horizontal displacement fayyadamna. Projectile dhaaf horizontal fageenya jiru jechuudha. Isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni kun projectile yoo ta'e fageenya asirraa haga asii jidduu kana jiru displacement ta'a jechuudha. Inni kun horizontal displacement is equal to horizontal velocity times flight time. Bakka average velocity horizontal velocity fayyadamna. Bakka time taken flight time yeroo balalii kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Total
horizontal displacement yookiin ammoo range barbaaduudhaaf range jechuun maximum horizontal displacement or total horizontal displacement barbaaduudhaaf horizontal velocity times total flight time fayyadamnaa jechuudha. Yeroo flightidhaaf barbaachisu fakkeenyaaf projectilein kun asirraa ka'eetiniin iddoo kana qubata. Yeroo inni bakka kana ka'eetiniin asirra deemuudhaan as gahuudhaaf itti fudhate fayyadamnaa jechuudha. Inni sun total flight timeidha jechuudha. Total flight time fayyadamnaa jechuudha. So total horizontal displacement is equal to horizontal velocity times total flight time jedha jechaadha. Vertical motion. The vertical velocity does change. Ariitiin olee jijjiirama taasisa. This is because the projectile accelerates under gravity as it moves. Sababni qaamichi guula harkisa dacheen waan gara lafaatti guula'uuf. Sababni ariitiin olee jijjiirama taasisuuf qaamichi yookiin projectilein guula harkisa dacheen waan gara lafaatti guula'uufi jechuudha. Gara lafaatti guula harkisa dacheetiin waan gadi harkifamuuf jijjiirama taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf projectilein isa kana yoo kan ta'u taate projectilein kanarratti guulli harkisa dachee ni dalagaa jechuudha. Initially gara oliiti gad ariitiin isaa xiqqaachaa dhufa. Asirratti dhumarratti naannawa isa kanarratti 0 ta'a jechuudha. Ariitiin qaamichaa 0 ta'a. San booda maal ta'a jechuudha? Gadi deebi'aa jechuudha. Bifa kanaan gara gadii dalagaa jechuudha. Kanaaf maaltu jira? Jijjiirama ariitiitu jira jechuudha. Ariitiin jijjiirama kan taasisu ta'uu isaa arginaa jechuudha. Vertically or olet keessatti jijjiirama ariitiitu jira jechuudha. Sababa dacheen ofitti gadi harkiftuuf qaamichi jalqaba ariitii kanaan ture, booda ariitii isaa maal ta'aa deema jechuudha? Gadi isaa deemaa jechuudha. Erga iddoo kana ba'ee booda 0 ta'a. San booda ariitiin isaa dabalaa deema jechuudha. Kana jechuun maaltu jira jechuudha? Jijjiirama ariitiitu jira jechuudha. Acceleration is the rate of change of velocity. Jijjiiramni ariitii waan jiruuf maaltu jira jechuudha? Accelerationin ni jiraata jechuudha. Jijjiiramni ariitii waan jiruuf vertically accelerationin ni jira jechuudha. Accelerationin sunis guula harkisa dacheetii jechaadha. Kanaaf acceleration jiru sunis 9.81 meter per second square jechuudha. If we ignore air resistance once again, the gravity causes all objects to accelerate at 9.81 meter per second square. Air resistance yookiin dhiibbaa qilleensaa ammas irra deebi'uudhaan akka hin jirretti yoo kan laallu taate guulli harkisaa qaamota 9.81 meter per second squareidhaan gara dacheetti akka guulaan kan taasisu ta'uu isaa laallee jirra jechuudha. The vertical motion of projectile is an example of uniformly accelerated motion. Sochiin olee projectile fakkeenya sochii guula wal fakkaataati. Guulli wal fakkaataan asitti nuti fayyadamnu 8.1 meter per second squareidha jechuudha. Guula wal fakkaataa ta'een qaamonni gara dacheetitti gadi guula'uu jechuudha. Kanaaf this means we can use equation for uniform acceleration. Equationii yookiin hima uniform acceleration fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Hima sochii guula wal fakkaataa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Himoonni sunniinis isaan 5 armaan gaditti tarraa'an kana jechuudha. Himni jalqabaa hiikaa guulaatirraa ka'a jechuudha. Acceleration is equal to the change of velocity. Acceleration is the change of velocity over time jechuudha. The change of velocity jechuun ammoo final velocity minus initial velocity dha jechuudha. The change of velocity isa kana bakka change of velocity yoo buufne acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over time ta'a jechuudha. Hima kana rearrange yoo goone one time is final velocity minus initial velocity, acceleration times time ta'a jechuudha. So final velocity minus initial velocity is equal to acceleration times time ta'a jechuudha. Acceleration times time ta'a jechaadha. Then
final velocity argachuudhaaf initial velocity kan asii kaasuu qabna jechuudha. Isii kan asii kaasuudhaaf ammoo gama lachuuyyuu initial velocity itti edaanaa jechuudha. So bakka kanatti initial velocity itti edaanaa plus initial velocity akkasumas iddoo kanattis iddoo gamanaatis initial velocity edaanaa jechuudha. Initial velocity gamanattis ni daballaa jechuudha. Inni kun maayinasii qaba, inni kun positive 0 ta'a jechuudha. Kanaaf final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times t ta'a jechuudha. Inni kun first equation of uniformly accelerated motion dha jechuudha. Equationin lammaffaan ammoo it comes from the definition of average velocity irraa dhufa. Average velocity irraa kan dhufuudha jechuudha. Himoonni gara gadi aananii hima tokkoffaa fi hima lammaffaa rearrange gochuudhaan kan argannu ta'a jechuudha. Worked example 1.1. Find the time taken for a ball dropped from a height of 6 meters. Kubbaa fageenya 6 meetira irraa gara gadiitti darbatamteef yeroo kubbichi lafa dhaqqabuuf itti fudhatu shallagi jedha jechuudha. Kubbaa 6 meetira irraa fageenya 6 meetira irraa gara dacheetti gadi darbatamteef yeroo kubbichi lafa ga'uudhaaf itti fudhatu shallagi jedha jechuudha. As keessatti kenname ni jira. Fageenyi 6 meetira jechuudha. Fageenyi kubbaa lafarraa qabu 6 meetira. Initial velocity yookiin ammoo ariitiin jalqabaa 0 dha jechuudha. Kubbittiin yeroo asirraa kaatutti ariitiin jalqaba kubbaan kuni qabdu 0 meetr per second dha jechuudha. 0 meetr per second irraa ka'uudhaan kubbittiin gara lafaatti gadi deemti jechuudha. Final velocity meetr per second dhaan shallagama. Unknown hin beekamne jechuudha. Final velocity hin qabnu. Acceleration ni qabna. Acceleration jechuun guula harkisa dacheeti. Wanta kan akka gadi kufu kan taasisu guula harkisa dacheeti jechuudha. Inni sunis 9.881 meter per second square dha jechuudha. Guulli iddoo kanatti jiru jechuudha. Wanti nuti barbaannu yeroodha. Time barbaannaa jechuudha. Kanaaf equationii uniformly accelerated motionii jiran shanan keessaa taayimii barbaaduudhaaf isa nu fayyadu laallaa jechaadha. Mee isa tokkoffaarraa haa kaanuti. Equationii tokkoffaa keessatti wanti nuti barbaannu taayimiidha. As keessaa kan nu qabnu initial velocity 0 dha ni qabna. Acceleration 9.81 meter per second square dha. Isas ni qabna. Garuu final velocity unknown dha, hin beeknu jechuudha. Kanaaf yeroo fi akkasumas ammoo final velocity bakka takkatti shallaguun waan hin dandeenyeef inni tokkoffaa kun nu fayyadu jechuudha. Kan lammaffaatis haaluma saniini final velocity fi akkasumas yeroo qaba. Kan sadaffaa displacement gaafata. Displacement ni qabna yookiin ammoo fageenyi 6 meetira jechuudha. Kan biraa initial velocity ni qabna. Initial velocity 0 meter per second dha. Timing kan nuti barbaannudha jechuudha. Itti aanuudhaan 1/2 acceleration ni qabna. Inni sunis 9.81 meter per second square dha jechuudha. Kanaaf tiin kan nuti barbaannudha jechuudha. Kanaaf equationii sadaffaan furmaata keenyaaf nu tajaajila jechuudha. Afraffaan hin tajaajilu. Maaliif taayimii waan of keessaa hin qabneef nu tajaajilu. Akkasumas ammoo final velocities barbaada waan ta'eef jechuudha. Shanaffaanis akkasuma jechuudha. Final velocity qaba. Final velocity nuti hin beeknu. Akkasumas times waan hin beekneef shanaffaa kanas fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf equationii nuti fayyadamnu isa sadaffaadha jechuudha. Asirratti we don't know the final velocity, so we must use equation 3. Final velocity waan hin beekneef equationii sadaffaa fayyadamnaa jechuudha. Because there is no final velocity in this equation. Equationii sadaffaa keessatti final velocity hin jiru. Equationii sadaffaan displacement is equal to initial velocity times time plus 1/2 at
square dha jechuudha. 8 square isa kana equation kana fayyadamna jechuudha. Equation isa kana fayyadamna jechuudha. U initial velocity times time is equal to 0 dha. Maaliif initial velocity nuti qabnu 0 meter per second dha jechuudha. 0 lakkoofsa wayitiin yoo kan baay'atu taate 0 kenna waan ta'eef 0 ta'a jechuudha. As the ball was dropped, so the equation becomes s is equal to 1 over 2 80 square ta'a jechuudha. Kanaaf equation kenna garamitti salphataa jechuudha. S is equal to ut plus 1 over 2 80 square irra 80 square kanarra utiin 0 ta'ee jira jechuudha. Kanaaf displacement is equal to 1 over 2 80 square ta'a jechuudha. Wanni nuti barbaannuuf t dhaaf waan ta'eef over 1 gochuu dandeenya. 1 times value isa gamana jiru 1 times a t square is equal to displacement times 2 jechuu ni dandeenya jechuudha. 2 times displacement jechuudha gama biraatiin. Wanti nu barbaannu t dha waan ta'eef over acceleration jenna jechuudha. Gamanas over acceleration, gama kanas over acceleration. T square addatti hambisuudhaaf time barbaadaa jirra waan ta'eef jechuudha. Accelerationidhaan badaa jechuudha. T square is equal to 2s over acceleration. T square kana t deebisuudhaaf radikaala jala kenna, gamanas radikaala jala kenna jechuudha. T times t2 t square ta'a waan ta'eef t squarein radikaala jalaa wayita bahu t dhaan ba'a jechuudha. T or time is equal to under the radical 2 times displacement over acceleration ta'a jechuudha. Kanaaf time barbaannu hima kanatti fayyadamneetiin shallaynaa jechuudha. Kanaaf time is equal to under the radical 2 times displacement over acceleration ta'a jechuudha. As keessa t is equal to under the radical 2 times displacement 2 times 6 meter over acceleration which is 9.81 meter per second square dha jechuudha. Inni kun yeroo radikaala jala 2 times 6 in 12 ta'a jechuudha. 12 meter divided by 9.81 meter per second square ta'a jechuudha. Isa kana solve goonaa jechuudha. 12 meetira 9.8 tokkoof yeroo hir'u naannoo time is equal to under the radical 1.232 ta'a jechuudha. Inni kun radikaala jala yeroo bahu approximately 1.1 secondii ta'a jechuudha. Yeroo siiqu 1.1 secondii ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya taayimiin keenya 1.1 second ta'a jechaadha. Worked example 1.2. Find the final vertical velocity for a ball dropped from 6 meter. Kubbaa 6 meetira irraa kufteef ariitii xumuraa olee shallagi jedha. Displacementiin kennamee jira 6 meetiridha jechuudha. Kubbaa 6 meetira irraa olee 6 meetira irraa gadi kufteef ariitii xumuraa isaa shallagaa jedha jechuudha. Kennamni 6 meetiriin displacementiin 6 meetirii kennamee jira jechuudha. Initial velocity 0 dha jechuudha. Akkuma isa duraa jalqaba irratti kubbaan kun ariitiin isiin ittiin sochootu 0 meter per secondii dha jechuudha. Itti aanuudhaan final velocity hin beekamne jechuudha. Wanti nu barbaannu final velocity dha jechuudha. Acceleration 9.81 meter per second square dha. Time yeroon kan example 1.1 keessatti arganne 1.1 secondii dha jechuudha. We could use equation 1, 2, 4, n or 5 to determine final velocity. Final velocity barbaaduudhaaf hima tokkoffaa, lammaffaa, afuraffaa fi shanaffaa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. However, equation 4 does not require you to calculate time. Equationin afuraffaan yookiin himni afuraffaan yeroo akka shallaynuuf nu barbaachisu jechuudha. So this is preferable.
inni kun mijaa'aadha jechuudha. Hima afuraffaa fayyadamuun mijaa'aadha. Final velocity square is equal to initial velocity square plus 2 times acceleration times displacement dha jechuudha. Isa kana final velocity square irraa kaasuudhaaf raadikaala jala kennaa. Hima gama lachuuyyuu raadikaala jala kennaa jechuudha. So final velocity raadikaala jala wayita ba'u final velocity times final velocity to final velocity square ta'a waan ta'eef final velocity dhaan bahaa jechuudha. Initial velocity square plus 2 times acceleration times displacement ta'a jechuudha. Kanaaf final velocity is equal to initial velocity square. Initial velocity asitti nuti qabnu 0 meter per second dha jechuudha. 0 meter per second square plus 2 times displacement. 2 times acceleration in 9.81 meter per second square dha. Isa sana plus displacement dha. Displacement nuti qabnu 6 meter dha jechuudha. Inni kun maal ta'a jechuudha. Final velocity is equal to 0 meter per second square in 0 ta'a jechuudha. 0 plus 2 times acceleration or 9.81 meter per second square times 6 meter ta'a jechuudha. Kanaaf 2 times 9.81 meter per second square times 6 meter ta'a jechuudha. Inni kun 2 times 9.81 ni maal ta'a 19.62 ta'a jechuudha. 62 meter per second square dha. Baay'isuu 6 meetiraatiin baay'isnaa jechuudha. Inni kun 6 yeroo baay'atu raadikaala jalatti 117.72 ta'a jechuudha. Meetirri meetiraan baay'ataa meetir square ta'a jechuudha. Irra second square dha jechuudha. Meetir square per second square in meter per second times meter per second to meter square per second square ta'a waan ta'eef raadikaala jalaa wayita ba'u meter per second bahaa jechuudha. 117.72 raadikaala jalaa yeroo bahu 10.849 ta'a jechuudha. 10.849 meter per second ta'a jechuudha. Inni kun yeroo siiqu final velocity maal ta'a jechuudha. Kun yeroo siisinu 11 ta'a jechuudha. 11 meter per second ta'a jechuudha. Kanaaf final velocity kenna 11 meter per second ta'a jechuudha. 11 meter per second ta'a jechuudha. Hima kana furuudhaaf equation tokkoffaa, lammaffaa, afuraffaa fi shanaffaa fayyadamuu dandeenya. Kan afuraffaa fayyadamneetiin laallee jirra jechuudha. Isa kana kan tokkoffaas fayyadamneetiin laaluu ni dandeenya jechuudha. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time dha jechuudha. Himni inni jalqabaa jechuudha. Uniformly accelerated motion keessatti jechuudha. Initial velocity gaafii kenna keessatti 0 meter per second qabna jechuudha. 0 meter per second plus acceleration in 9.81 meter per second square dha times yeroon arganne 1.1 second dha jechuudha. 1.1 second dhaan baay'isnaa jechuudha. Kanaaf 0 final velocity kenna maal ta'a jechuudha. 0 meter per second plus 9.81 meter over meter per second square times 1.1 second dha jechuudha. Inni kun 0 dha. Inni kun 0 dha. Kanaaf 9.81 meter per second square times 1.1 second qabnaa jechuudha. Isa kana waliin baay'isuudhaan 9.81 times 1.1 tokko baay'isuu tokko ta'a. Tokko baay'isuu 8 ta'a. Tokko baay'isuu 9 ta'a jechuudha. Tokko baay'isuu tokko baay'isuu 8 tokko baay'isuu 9 zen walitti daana tokko 9
9 fi 8 17 torba barreessine tokko qabna. Tokko san 9 irratti edaana maal ta'a jechuudha 10 ta'a jechuudha. Tuqaadhaan booda dijitii meeqa qabna? 1 2 3 qabna jechuudha. Kanaaf 1 2 3 naannoo kana ta'a jechuudha. 10 tuqaa 7 9 tokko ta'a jechuudha. Kanaaf final velocitiin keenya maal ta'a jechuudha? 10 tuqaa 7 9 tokko 10 tuqaa 7 9 tokko sekondiin asitti sekondiidhaan sekondii tokkoon bada. Kanaaf yuunitiin keenya meetir per sekondii hagana ta'a jechuudha. Inni kun yoo siiqu maal ta'a jechuudha? 11 ta'a jechuudha. So final velocitiin keenya 11 ta'a jechuudha. Final velocitiin 11 meetir per secondii ta'a jechuudha. How does this affect the motion of projectile? Inni kun sochii projectile irratti akkamiin dhiibbaa qaba? Horizontal velocity fi akkasumas vertical velocitiin projectile motionii yookiin ammoo sochii projectile irratti akkamitti dhiibbaa qabu? When a projectile moves through the air, it follows a path caused by the combination of its horizontal and vertical velocities. Projectilein yookiin qaamni qilleensa keessa socho'u yeroo qilleensa keessa socho'utti daandii ariitii dalgee fi oleen uumame irra socho'a. This path is curved. Daandiin kun marfataadha. It forms a special type of curve. Inni kun daandii adda ta'e, daandii marfata adda ta'e called parabola. Parabola jedhamu uumaa jechuudha. It forms a special type of curve called parabola. Daandii marfata adda ta'e kan parabola jedhamu uumaa jechuudha. Parabola jechuun the curved path a projectile takes through the air. Parabolaan daandii marfataa projectilein yookiin wanti qilleensa keessa socho'u yeroo qilleensa keessa socho'u irra socho'u yookiin hordofudha. Figure 1.7 diagrams of paths of a ball. Fakkii yookiin diagraamii daandii kubbaa argisiisaa jechuudha. Kun kallattii kanaan argisiisaa, kubbaan kallattii kanaan kufaa jiraachuu argisiisaa jechuudha. Inni kunis kallattii kanaan argisiisaa paraboolaa uumaa jechuudha. Boca kana kan qabu paraboolaadha jechuudha. Kallattii kubbaan itti kufaa jirtu argisiisa. Inni kun initially horizontaalidha jechuudha. Velocitiin initially horizontaalidha. Kun ammootu at angleidha jechuudha. Anglii wayiitirra bifa kanaan darbatameetiin socho'aa jira jechuudha. Figure 1.9 shows the real example of this type of motion. Fakkiin 1.9 sochii gosa kana fakkeenya dhugaa ta'e mul'isa. Here one child throws a ball to another. One child throws a ball to another. Asitti mucaan tokko mucaa isa biraatti kubbaa darbaa jira. A camera took a photo at a regular time interval. Kaameraan yeroo turtii walqixa ta'e keessatti suuraa kaasaa jechuudha. Suuraa yeroo isaan kubbaa walitti darbatan yeroo intervaalii walqixa ta'e keessatti, fakkeenyaaf sekondii tokko keessatti yoo kaase ammas sekondii itti aanu keessatti suuraa kaasaa, sekondii sadaffaa keessatti suuraa kaasaa, sekondii afuraffaa keessattis suuraa kaasaa jechuudha. Yeroo walqixa ta'e keessatti, yeroo hammi isaa walqixa ta'e keessatti sochii isaanii san yookiin kubbaa yeroo inni darbatu fakkii kaasaa jechuudha. Kubbaa yeroo inni darbatu gara lafaatti gadi kuftii kubbaan zeen ol deebitii jechuudha. Sekondii tokko tokkootiif maal kaasaa deema jechuudha? Suuraa kaasaa deemaa jechuudha. A camera took photos at a regular intervals of time. Intervaalii walqixa ta'e keessatti, yeroo walqixa ta'e keessatti suuraa kaasaa deemaa jira jechuudha. If you look carefully, you can see the ball's vertical velocity increases as it falls and decreases as it rises. Yoo sirritti xiinxalleetiniin fakkii kana kan laallu taate jechuudha. Fakkii isa asirra jiru kana yoo sirritti hubanne
yeroo kubbaan gadi buututti oleen kubbaa ni dabala, ariitiin kubbaa ni dabala jechuudha. Yoo sirriitti hubanneetiin kan laallu taate yeroo kubbaan gadi buututti oleen kubbaa ni dabala jechuudha. Yeroo kubbaan ol deemtutti ariitiin isaa ni hir'ata jechuudha. Kana jechuun yeroo kubbaan gara gadii deemtutti ariitiin kubbittiin qabdu dabalaatiin deemaa jira jechuudha. Distaansiin jidduu kana jiru yookaan sirriitti hubanneetiin ilaallu taate dabalaatiin deemaa jira jechuudha. Kana jechuun ariitiin jidduu kana jiru dabalaatiin deemaa jira jechuudha. Kubbaan gara lafaatitti yeroo kuftu ariitiinis ni dabala. Kubbaan lafarraa yeroo ol kaatu ariitiin isaanii maal ta'aa deemaa jira jechuudha, hir'ataa deemaa jira. Kanaaf sirriitti walitti dhiphataatiin walitti kalaatiin jiru jechuudha. Kun maal argisiisa? Ariitiin asii ol hir'ataa deemuu isaa argisiisa jechuudha. Kana keessatti ammoo qaxxaamurri yookiin fageenyi jidduu isaanii jiru dabalaatiin deemaa jechuudha. Kanaaf kubbittiin gara gadiitti yeroo kuftu ariitii qabdi, gara oliitti yeroo ol kaatu ammootu ariitiin isaa hir'ataa deemuu isaa argina jechuudha. Notice hubachiisa. Horizontally the ball moves at steady speed. Dalgeen yookiin kallattii dalgaatiin kubbaan saffisa dhaabbataan socho'a. Kana jechuun kallattii kanarratti kubbaan saffisa dhaabbataa ta'een socho'a. Kana jechuun saffisni kubbaan kallattii tanaan ittiin adeemtu wal qixa jechuudha. Kana jechuun kallattii horizontally there is no forces acted on the object. Horizontally kanaan kallattii kanarratti humni qaamicha yookiin kubbicha irratti dalagaa'u hin jiru jechuudha. Kanaaf humni kallattii kanarraan dalagaa'u hin jiru jechuun qaamichi ariitiin isaa dhaabbataadha jechuudha. Ariitii dhaabbataa ta'een kallattii kanatti deemaa jechuudha. Humni ariitii qaama tokko dabaluu yookiin ammoo hir'isuudhaaf gargaaraa jechuudha. Kallattii horizontaalii humni dalagaa'u hin jiru jechuudha. If we ignore air resistance akka hin jirretti yoo kan laallu ta'e jechuudha. The image of each ball are equally spaced horizontally. Suuraawwan fageenya walqixa ta'een dalga walirraa fagaatu. Suuraawwan kunniin fageenya walqixa ta'een dalga walirraa fagaatu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan inni kun isa kanarraa, isa kana inni kun akkasumas inni kun walirraa fageenyi isaan qaban kallattii dalgeetiin walqixa jechuudha. Walqixa walirraa kan fagaatan ta'uu isaa nutti argisiisa jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo laalle inni kun kallattii kanaan, inni kun kallattii kanaan, akkasumas inni kunis kallattii kanaan walirraa fageenyi isaan horizontaalii qaban walqixa jechuudha. Vertikaalii garuu kallattii kanaan gara gadiitti yeroo deemnu fageenyi isaa walirraa qaban dabalaatiin kan adeemu ta'uu isaa nu hubachiisa jechaadha. Vertically, the ball accelerates downwards due to gravity. Oleen kallattii oleetiin kubbaan sababa guula harkisaatiin gara gadiitti guula'a, gara dacheetti gadi guula'a jechuudha. Gara gadiitti ariitiin isaa jijjiiramaatiin deemaa jechaadha. This means the image becomes farther and farther. Kubbaan gara gadiitti yeroo kuftutti fageenyi jidduu isaanii jiru dabalaa deemaa jechuudha.